Hello everyone, dear students, let me continue with this some application of trigonometry. This is class number 3. I guess last class number 1 and class number 2 nalli I given all the basic about application of trigonometry. So trigonometry ana ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And at the same time I solved few of the questions in your textbook ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ NCERT Syllabus ಪ್ರಕಾರ from the basic almost 3 to 4 questions follow ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. This question also solved, right? Till 4 questions completed. Now let me continue with the fifth question in exercise 9.1. In exercise 9.1. In exercise 9.1, question number 5. Question number 5. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸೈಡ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ H ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ opposite side, here is a adjacent side. So now dear students, with respect to this condition, ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು sin theta, where sin is the ratio of opposite by ಅದು hypotenuse side, and cos theta, which is the ratio of adjacent side divided by hypotenuse side, and the last one that is tan theta. Suppose if you are going to consider tan theta, that is opposite side divided by adjacent side. Now dear students, with respect to this application of trigonometry, ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು H ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವೇರ್ H representing height of the tower, height of the building, height of the pole, divided by line of sight or hypotenuse side. Next one is adjacent. Let me call distance from the specific point. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. Then folded by hypotenuse side. And the third one is opposite by adjacent, height by distance. So tan theta ಅನ್ನೋದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್, tan theta. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ tan theta, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 9.1, question number 5. Yes, you can observe here, you can go through the question. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. So observe here, 60 meter above the ground height ಇಂದ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, if you are going to consider the kite, that is ಎಷ್ಟು height ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ? The height of 60 meter above the ground. 60 meter, the total height of the kite right now flying at a height of 60 meter. Now the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. There is a string here, you can observe here, there is a point in the ground, okay, temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string means this is our, okay na, is with the ground is ಎಷ್ಟು angle 60 degree. You can observe here, this angle is 60 degree. Find the length of the string. Length of the string means this we need to find, agree na, length of the string. And also assuming that there is no slack in the string, ಅಂದ್ರೆ there is no slack, there should be a straight, then only ನಿಮಗೆ ಅದು hypotenuse side ಆಗುತ್ತೆ. That question. So now dear students, in this exercise ಯಾವ್ದಿದು exercise 9.1. In exercise 9.1, question number 5. According to given conditions, ಈ question ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನಾಯ್ತು? Then there is a right angle. By considering the right angle, here I can consider this is a kite point. Okay na? ಹೀಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? This point. Clear, right? Now the angle is 60 degree. Here is opposite side, here is adjacent side, this is hypotenuse side. Here hypotenuse is a length of string. Then I can call this hypotenuse side also L anta ತಗೊಳ್ಬೋದಾ ನಾನು? Length of string ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? Now my dear students, I want to express ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is ಯಾವ್ದಿದು angle for this angle. So I want to find this size. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? Length, hypotenuse side, that we need to find. But ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? Height of the kite ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ from the ground level. What is the height here to here?
That is in a given question 60 meter height alva. That means I can call this is 60 meter. Then opposite side value is known, but I want to find hypotenuse. ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ opposite by hypotenuse means sin theta. So we can go with a sin theta. So what is sin theta, Raza? What is sin theta? Where sin theta is the ratio of opposite by hypotenuse. Where opposite I can call in this according to this sin of theta. What is theta? Angle is really 60 degree. So sin of 60 degree is equal to height or opposite 60 divided by length, that is the hypotenuse side. Hypotenuse is the length of the string. So my dear students, if you send L here and sin 60 here, ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಜಾ? L ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ L equal to 60 by sin of 60 degree. So from the standard table, I guess you know the table. You know sin of 60? From the standard table, sin 60 degrees, root 3 by 2. This is the standard value. Then I can apply here. Root 3 by 2 ಅಂತ apply ಮಾಡ್ಬೋದು. Therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ? L is equal to 60 by root 3 by 2. Root 3 by 2. Okay? So this is value for this one. This ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆಯಾ? So that I can multiply the latest 60 keeps same. This denominator term I can send to numerator by reversing that. Numerator denominator reverse ಆಗುತ್ತೆ. Multiply ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಈಗೇನು ಆಯ್ತು? 60 into 2. What is 62 ಸಾ? 120 by root 3. So now dear friends, that L is equal to ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 120 by root 3 ಇದೆ. This root 3 I am going to rationalize. Rationalize means same root 3 multiplying and dividing. So root 3 multiply ಮಾಡಬೇಕು, root 3 divide ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಜಾ? So now it will become root 3 into root 3. What is root 3 into root 3? Basic knowledge ಅಲ್ವಾ ಇದು? ನಾವು 10th ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದೀವಿ. root 3 into root 3 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ ಇದು? ಟಾಪಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಬರುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ if this is 3, root 3 into root 3 is 3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. then ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೋಸ ನಾನು? L equal to 120 into root 3 by 3 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. So again this 120 by 3. 3 ones are 3, 4s are 12, 0 came. Same. That means 40. So 3 ones are 3, 40s are. Therefore L is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ? 40 root 3. Then height ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? 60 meter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Then this also should be meter. So that is ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು the length of the string is 40 root 3 meter. First ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ರಜಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳು. He is somewhere. Note down fast. Fast ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Okay. First 40 root 3 meter. This is the length of the string. Length of the string. Next question, dear friends. Similarly, here we need to observe lot. Okay. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. Something perfect ಆಗಿ ನಾವು ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ something you'll get. Okay. Now, hope you got it. Easy ಇಲ್ವಾ? So simple, dear friends. Totally it's depend upon 3. ಇವು ಮೂರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು if the person standing here, then this will be the pole or tower, or it may be building like that. Height ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ from the point to base of the building, base of the pole, that will be a distance ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Similarly, if you look at second question, next question observe ಮಾಡಿದ್ರೆ, what is that next question? Sixth question. That is according to sixth question, that is ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ? Shall we go with the next one? ಹೋಗೋಣ? Next question. So dear friends, we can observe here in this question 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. Here there is a building. What is the height of the building? 30 meter tall building. ಅಂದ್ರೆ height of the building ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 30 meter ಇದೆ. That is the one basic thing. Next, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. Okay?
increases from 30 degree to 60 degree like that. Okay, as he walks towards the building ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Diagram ಕೂಡ just you can easily understand this. Starting where is first point? The initially he is standing about this point. Okay, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. After some time he reaches towards moving this direction. Okay, initially from this point, from his eyes, if he looks towards top of the building ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್? ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿದಾನೆ? 30 degree ಇದೆ. After see he reaches to some point, okay, then this angle is increases to 60 degree. ಹೌದಾ? ನಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳು? ಭಾಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ elevation is less. Angle of elevation is less. ಸೊ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ವಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಹೌ ಮಚ್? ಎಷ್ಟು ದೂರ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ವಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್? The height of the person is 1.5 meter. 1.5 meter ಅಲ್ವಾ? 1.5 meter ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? 1.5 meter. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು 30 meter. 30 meter. ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎನಿವನ್? Now my dear friends, it's simple. Here is the person. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಐ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 30 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ 30 ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ 1.5 ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 28.5. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 28.5 ಮೀಟರ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು ಇದು. ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So this height only we need to consider. Total height is 30 meter, but 1.5 meter is the height of the person. So we need to subtract that. Okay, subtraction ಮಾಡಿದಾಗ ತಾನೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. In this question number 6, dear friends, there is a triangle here like that. Correct? ಹೀಗಿದೆ. Next here like that. Okay, now so in this case, now if you look at observing this point, this is a 30 degree. After some time he reaches to some point, then this angle of elevation will become 60 degree. The total height of the building is 30 meter, but the person height is 1.5 meter. Clear? Here there is a person height. That is 1.5 meter. Now from this point, this is what a building alwa? This is a building. But whatever this distance, dear friends, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 30, 1.5 ತೆಗೆದ್ರೆ 28.5. Shall I write 28.5 like that? This is 28.5 meter. Clear? Now let me call this a point A. Okay, and this is point B and C. Here is D. ACD is a right angle triangle. ACD is a one of the right angle triangle. One more is BCD, in which is common. In first triangle ACD and BCD, which is common? CD. This is the height is common, no? So in both the right angle triangle, CD is a common, where CD which representing the opposite side of a right angle triangle. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ adjacent side. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ according to angle ACD, or else let me consider angle A. Okay, angle A ಎಷ್ಟಿದೆ ರಜಾ?
30 degree. So for 30 degree, observe carefully, then this is the thing, ಈ ತರ ಹೋಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಜಾ? ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? CD is 28.5. AC, do you know AC? No sir. Do you know AD? No. But angle is known. ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸೈಡು, ಸರಿ, ಎನಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Sorry, adjacent find ಮಾಡಬೇಕು. We need to find adjacent. How to find adjacent? Tan theta. We can use tan of theta. Tan theta is equal to opposite by adjacent. Now, what is the angle? Tan of angle is 30 degree. In that tan 30, CD. Let me write CD only. That is a common. Yesterday CD 28.5. Opposite towards 28.5. Whole divided by AC. Let me write AC only. Okay na? Adjacent side. Where adjacent is AC. Okay. ಈಗ AC ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳ. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 60 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಹೌ ಮಚ್, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲೇ BD ಸಿಗುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಗ ಹೇಳೋಣ. ಟೆಲ್ ಮಿ. If you send AC this side, AC is equal to 28.5 divided by tan 30 degree. Tan 30, what is tan 30 from the standard table? 1 by root 3. So therefore AC is equal to 28.5 divided by 1 by root 3. Suppose this 1 by root 3 can be, you can shift to numerator, no? Root 3 na denominator ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಆದಾಗ. ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? 28.5, okay, 28.5 root 3, that is meter. ಇದು stop it here only. Next, after this we can proceed with ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತಾ ರಜನಿಗೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? Let's consider angle 60 degree. Okay, ಯಾವಾಗ about point B, angle B equal to ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗ? 60 degree B angle. According to B angle ನೋಡಿ ಈಗ ರಜ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ರಜ. ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ B ಇಂದ this point, this point, this point. Here for angle 60 degree, this CD is the opposite, BC is the adjacent. Angle 60 ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ. Again we need to use tan theta, where tan theta is the ratio of opposite by adjacent side, where tan of ಎಷ್ಟು angle ರಜಾ? 60 degree. So tan 60 equal to opposite ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟಿದೆ? CD is 28.5 whole divided by adjacent ಅಂದ್ರೆ BC. If you send BC this side, ಏನಾಯ್ತು? BC ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ BC is equal to 28.5 whole divided by tan of 60 degree. So what is tan 60? So BC is equal to 28.5 by root 3. So we can rationalize now. How to rationalize this? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? We can multiply and divide the root 3. If you are going to do that such case, 28.5 into root 3 by root 3 into root 3? 3. So can you simplify this? Cancel ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 9.5 ಬರುತ್ತೆ. Yes, if you are going to 3 ones are 3, 9.5 are 28.5. Okay, the left is ಎಷ್ಟಾಗಾದ್ರೆ? Therefore BC is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9.5 root 3 meter. So this is the value of BC ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Now we know the BC value also. Then the final thing is ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನೀಗ? By want to find the person ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಪರ್ಸನ್, ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? Our aim is to find the distance, how much far he walked away, or else find the distance he walked towards the building. ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ? ಏನು ಮಾಡೋಣ?
total is from this point to this point is AC. But this point to this point is BC. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? From here to here ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ this we need to remove, subtract. So therefore, that is therefore AB is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? Total is AC minus BC. What is AC? 28.5 minus 28.5 ಏನಿದೆ? 28.5 root 3 minus 9.5 root 3. Therefore AB ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರಾಜ ಆನ್ಸರು? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 19. 28 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ರೂಟ್ 3 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 19 root 3 meter. Okay, so this is your answer. 19 root 3 meter. The distance he walked towards the building ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Therefore the distance, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್. The distance he walked towards the building is ಎಷ್ಟು? That is AB equal to 19 root 3 meter. That's it. What? Next question. Hope you understood. And ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. This is what distance he good. So that will be AB according to this condition. And dear friends, try to note down while I am explaining, while I am writing over the board. Okay, ಅವಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, it will be easy. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಎನಿಬಡಿ ಯಾವ ಡೌಟ್? ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, one is angle with respect to 30 degree, another one is angle with respect to 60 degree. ಆಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೇಸಿಗೂ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಬೋತ್ ಕೇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ವಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ I'll proceed to the next question. Yes, if you look at question number 7. ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Next question. So, dear friends, if you look at question number 7, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡು. Again, this is little confusing. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದಾನೆ? ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟವರ್ fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. There is a building, on the building here there is a tower. ಆ ಟವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ದ ಟವರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ ನಾ ರಜಾ, ದಿಸ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟವರಿನ ಟಾಪಿಗೆ, ಟವರ್ನ ಬಾಟಮಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಬಟ್ ಟವರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಆನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಪ್ಪ? ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ 20 meter high building or 45 degree and 60 degree respectively. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು? ಇದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? 45 degree. ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪ್ ನೋಡಿದಾಗ 60 degree, ಅದೇ ಬಾಟಮ್ ನೋಡಿದಾಗ 45 degree. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೋ? ಈ ಟವರಿನ ಬಾಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟವರಿನ ಬಾಟಮ್, ನಾಟ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಟಮ್. ಟವರಿನ ಟಾಪ್, ಈ ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? 45 degree. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ 60 degree. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೌ ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೈಟ್? ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಾಟ್? ಟವರ್. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡು? ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವನ್ ದ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಸಿಮಿಲರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ಅವೆರಡನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಂಗಲ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಇವನ್ ಫಾರ್ ದ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಎ ಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಟು ಸಿ is the opposite side for 60 degree. For 60 degree, AC is the opposite. For 45 degree, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ, BC is the opposite. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ AC ಮೈನಸ್ AB ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ AC ಮೈನಸ್ BC. AC ಮೈನಸ್ BC ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ? 20 ಮೀಟರ್ ಹೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 20 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್, ಈ 40 angle is 45 degree ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಹೈಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಹೈಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ 45 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಟ್ಯಾನ್ 45 ಎಷ್ಟು? ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಟ್ಯಾನ್ 45 1 ಆದ್ರೆ ರಜಾ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು? 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ 45 there, ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಇದು 1 ಆದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಳಿಸ್ಬೋದ ನಾವು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ದೇರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈಟ್. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೂಸಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 45. ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 45. ಇಫ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 45, ನೋಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ. ಕಡ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಯಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಮೀಟರ್. ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಯಾ? 45. ಇದು 20, ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋ? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಟ್. ಹೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ BC 20 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇವೊಂದು CD ಕೂಡ 20 ಮೀಟರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನು? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟವರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟವರ್ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಟವರಾ? ಯಾರೋ ಓನರ್ ಬಹಳ ಕಂಜೂಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭಾಳ ಅಲ್ಲ ಏನು? ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನರ್ ಭಾಳ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟವರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೋತಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟೇನೋ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟವರ್. ತಗೋಬೋದೀಗ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. This is ಎಷ್ಟಿದೆ? The height of the building is 20 meter. The height of the building ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 meter. Height of the building is 20 meter. Next, we need to find this much, no? About ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, this point is 40 ಎಷ್ಟು?
45 degree. Super. And similarly, if you look at from this point to this point, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ 60 degrees. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? That is ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋದ್ರೆ 60 degree ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದು 20 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು. He is specifying that this is 20 meter building. This is a building. Building the height is 20 meter. I said no. ಏನು ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? tan theta is for angle 45 degree. ನೋಡೋ ಹೀಗೆ ತಗೋ. For angle 45 degree ಗೆ let me call ABCD. This point is A. This is letter B. This is C. And here is D. Okay. For angle 45 degree. ಈಗ ನೋಡ್ರ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? About angle 45 degree. For this 45 degree, dear friends, tan of theta. Tan theta is equal to opposite by adjacent. I'm continuing here. Okay. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಹೇಳು. Opposite by adjacent. Angle ಎಷ್ಟು? Tan of 45 degree is equal to, what is opposite sir here? ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 20 by adjacent ಏನು? CD. If you send tan of what? Tan 45 ಅಂದ್ರೆ 1 equal to 20 by CD. If you send CD this side, CD is equal to 20 by 1. No need to write by 1. So total ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? CD equal to 20 meter. So ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ. ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? That also should be 20 meter. Here my dear friends, if this is 20 meter, now I am going to use 60 degree here to here. This one I am going to use. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇದನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 20 ಗೊತ್ತು. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಓಕೆನಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯಾವುದು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಂಗಲ್ 60 degree. ಓಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ angle 60 degree. For this angle, tan theta is equal to, again same, opposite by adjacent side. Now tan of angle is 60 degree. Tan 60 is equal to, what is opposite value? The total AC ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? AC by adjacent is CD. Okay. Now what is tan 60 sir? From the standard table, tan 60 is √3. I can write √3 here. AC ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಣ by CD. What is the CD value? 20. Next step ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೀಗ? That 20 we can send this side. If you send 20 this side, ಏನಾಗುತ್ತೆ? 20 √3 equal to AC. Or else distance AC equal to 20 √3. ಅಲ್ವಾ? Total from this point to this point is 20 √3. But ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? 20. But ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ. What is my aim? The height of the tower AB alva. Therefore height of the tower that is AC is equal to, total is not AC, AB equal to, total is AC minus BC. Sir, what is AC? AC ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್? 20 √3 minus 20 ನಾ? 20 √3 minus 20 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆನ್ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ ಬೋತ್ ಕೇಸ್ 20 is ಕಾಮನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ 20 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 20 ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 20 ಹೊರಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು √3 minus 20 ಹೊರಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು 1. ಸೊ 20 of √3 minus 1 meter. That is height of tower AB. Height of tower AB. Hope you got it. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀವು. ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ.
Next question. Similarly, we need to solve many questions. Almost 15 questions are there, right? Huh? How many questions are there? 15. Yes, good. Next question fast. Or next. So let me continue with the next question. That is question number 8. Just look at this question fast, everyone. Not only. Look at this question. How to solve this one? As a statue 1.6 meter tall. Here there is a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. That means bottom ಅಲ್ಲಿ some of the ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೂಸಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆಡ್ಸ್ಟಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೇಳಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆಡ್ಸ್ಟಲ್. So pedestal ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. Okay, is a one concept. Next, from a point on the ground, there is a point somewhere. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕಡೆ ನೀನು. Okay, so suppose here there is a point. If you are going to consider, this is a point. Angle of elevation of the top of the statue is on the point alva top of a statue is this point. This point here is 60 degree. From this point, is the angle of 60 degree. And from the same point on the angle of elevation of the top of the pedestal is, top of the pedestal means this point, or as one more word use ಮಾಡಬಹುದು, bottom of the statue also. Top of the pedestal or also which is the bottom of the statues, both are same. Question change ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ way. Hope next ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ರಜಾ ಅಂದ್ರೆ one point first top point ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, about the point top ಎಷ್ಟು angle 60 degree. Next, here top of a pedestal about that point angle ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 45 degree. Good, super. Next, okay, find the height of the pedestal. ಎಷ್ಟು height ಇದೆ pedestal ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? This one, no? Similar question. This height we need to find. But what is the statue height? 1.6 meter. That is the height of a statue. Statue height is 1.6 meter. I guess just to observe that, comparing with the question number 7, previous question ಗೆ ಈ question ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ height ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ in this case bottom height, pedestal height we need to find, statue height is given. That's it. Okay, yes, answer. Can you answer this one? Which is similar to previous question. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೈಯಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಗಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಯಿತಾ? ನೀವೇನು ಪಂಟ್ರೇನಲ್ಲ, ಇನ್ನೋ ದಟ್ ಏನೋ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಡ್ಕೊ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳು? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ರಜಾ? ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್, ಟೋಟಲ್ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 1.6 ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದ್ದು? A to C. This point is A, here is B, this is C, this is D. A to C is, what is the value? 1.6 plus H or AB plus BC. ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದ ನಾನು?
AC is equal to AB plus BC. At the same time, BC equal to ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ BC height, that also should be equal to CD. Why sir CD? ಯಾಕಿದು ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ದ ಹೇಳು? ಬಿಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಥೀಟಾ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಜಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹಾ, ಚಲೋ ಪ್ರೊಸೀಡ್, ಚಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Now dear students, question number 8. In this question number 8, we can consider there is a pedestal bottom and here there is a statue. Okay, clear? About a point, from there is a point somewhere here, and at the same time one thing is here and there. From this point, if you are observing, this is angle is 45 degree. Angle is 45. Similarly, from top of the pedestal, top of the statue, if you are observing here, this angle is 60 degree. Now this point let me call A, this point is B, here it may be C, this is D. This is a given thing. Now with respect to this, ಇದನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಹೇಗಿದೆಯಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಬೇಗ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ನೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೈಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಹೈಟ್? 1.6 ಮೀಟರ್. 1.6 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಹೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್? Let's take a first case as usual, angle 45 degree. For angle 45 degree, so let me call tan theta is equal to opposite side divided by adjacent side. Opposite by adjacent side. Now sir, what is the theta here? Tan of 45 degree is equal to, for this 45 degree idalva, this is a triangle, agree na? This triangle, for this triangle, what is opposite value? H. We don't know H only. ಇಲ್ಲಿ H ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. BC ಅಲ್ವಾ? BC nothing but BC ನೇ ಬರ್ಕೋಲಿ. BC divided by CD. What is tan 45? 1 equal to BC by CD. ಎಂತ ಬರಿಬೋದು ನೀನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ? If you sign CD this side, CD is equal to BC. Conclusion ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆನಾ? At the same time, so CD is equal to ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? BC ಅಲ್ಲ. BC ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ H ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So the reason let me call H. CD is also H. ನಾನು CD ನ BC ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, H ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ that is the height I want to find. I called as that is H. Okay, this is with respect to what? 45 degree. What next? Next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೂಪರ್ ರಜಾ. Let me continue with 60 degree. ಈಗ ನೀವು 60 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎ ಡಿ ಸಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ, tan of what? Tan theta is equal to same as usual, opposite by adjacent. Now tan of what is angle? 60 degree equal to opposite. Opposite means from this point to this point. Total is AC. AC by adjacent is this much. That is CD. Now tan 60. What is tan 60 from the start table? The root 3. The value bandito root 3. So root 3 is equal to, do you know whole thing? No, right? So AC by CD. What is CD, sir? H. So let me write H. Okay na? ಈಗ H ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, if you send H this side, H root 3 equal to AC, or AC equal to H root 3. AC ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಸರ್ AC ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಈಸ್ AC, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ BC. ಸೊ now to find, ಏನೋ ಇವಾಗ to find
height of pedestal pedestal. So ಅದರ height h ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅಲ್ವಾ. To find height of pedestal, that is h equal to ಏನಾಯ್ತು ರೋಜಾ, ಟೋಟಲ್ h ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ AC minus this much AB ಅಲ್ವಾ h ಅಂದ್ರೆ ಏನು BC. therefore total AC minus AB ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬರುತ್ತಾ ಆನ್ಸರು? Do you have? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ AB ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸಾರಿ AC ಬರಿಬೋದಾ? ನೀನು AC H √3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು AC ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ AC. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ AC? Sir, AB plus BC. Yes, that is what I am writing here. Sir, tan 60 is equal to, sir, AB is equal to H ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಾ? ಓ ಸಾರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ AC? ಓ ಸಾರಿ, AC is ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? AC ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು AB plus BC. ಎಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು BC ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? ಈಗ AC ನ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ AC ಸರ್? ಟೋಟಲ್ AC ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ AC equal to, tell me. AB plus BC. AB plus BC, the total thing, okay na? But ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ BC. ಸೊ BC ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ BC ನ ಫೈಂಡ್, ಎಲ್ಲ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಮಾರ್. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನನಗೆ AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ H ನ ಹೊರಡೆ ತೆಗಿಬೋದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವುದು ಪೆಡ್ಸ್ಟಾಲ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ AC ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB ಪ್ಲಸ್ BC. ವಾಟ್ ಇಸ್ AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1 ಪಾಯಿಂಟ್. AB ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1.6. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1.6 ಪ್ಲಸ್ BC ಗೊತ್ತಾ? ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ AC? H √3 equal to 1.6 plus BC. What is BC? BC nothing but H. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, BC also nothing but H. So H ನ one side ಬರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? If you are going to consider H one side, H ಆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು, ಮುಂಚೆ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. If you are going to send H this side, minus H ಅಲ್ವಾ, equal to 1.6. In both the case, what is common? H. If you are going to consider H ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ √3 ಮೈನಸ್ ಈ H ಹೊಡೆದ ಉಳಿಯೋದೇನೋ 1, that equal to 1.6. Now √3 minus 1, what is the value of √3? The standard value of √3 is, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, the √3 equal to 1.373. ಇದು √3 value. Next, apply √3 value here. H into 1.73 minus 1 equal to 1.6. So H 1.73 minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.73 equal to 1.6. Therefore H equal to 1.76 by 0.73. So I guess ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಯ್ತಿದೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? Sir, H equals 1.6 by √3 minus 1. Both are 1. By without considering the fraction means same we can send here. Fraction ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, if you are sending like 1.6 by or else this is √3 ನೋ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ತೆಗಿಯೋಣ, ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ H ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋ, 1.6 by √3 minus 1. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ 1.6 by √3 minus 1 ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ √3 plus 1 by √3 plus 1. ಓಕೆ, another way, rationalization method. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? A minus B into A plus B. A minus B into A plus B. What is A minus B into A plus B? A square minus B square. Therefore H equal to 1.6 of √3 minus 1 whole divided by A square. A means √3 whole square minus B square. B ಅಂದ್ರೆ 1. ನೋಡಪ್ಪ, A minus B into A plus B.
A square minus B square formula. Okay, A andre √3, so √3 square minus B means 1, so 1 square. What next, sir? ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? root and square is get cancelled. The left out is h equal to 1.6 of √3 minus 1 by 2 minus 1. Sorry, 3 minus 1. 3 minus 1 andre 2. So the next, 1.6 into √3 plus 1. yes, Minus okay. Suppose dear friends, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? Higher √3 plus 1. So finally, so h is equal to 1.6, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, 1.6 of √3 plus 1 whole divided by ಇಲ್ಲಿ 3 minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 3 minus 1 is 2. So ಏನಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? 2 1s are 2, 0.8s are 0.8s are. Therefore h equal to 0.8 into √3 plus 1. That is the height of the pedestal. So height of the pedestal h equal to ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ that is height h equal to 0.8 √3 plus 1 meter. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ √3 ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ? 1.73 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಗೇನ್ ಆರ್ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Nothing else. First 45 degree. With respect to 45 degree, I can say h equal to CD. Both are equal anta helide. Next, considering 60 degree. In this 60 degree case, tan theta equal to opposite by adjacent. Now, tan 60 degree equal to AC. Total is AC by CD. Where AC ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ divided by h. CD nothing but h. ಆಕಾಗಿ tan theta ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ h ಅಂತ. So if you send h this side, h √3 equal to AC. Next step, AC equal to h √3. At the same time, this is very important agate. ಏನು ಸರ್? Total is AC is equal to AB plus BC. AB plus BC. That's what here. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. AB ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1.6 given value. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Then BC means this much. Again we called h ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, h ಹಾಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ AC ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. AC ಆನ್ಸರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ h √3. AC ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ h √3 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡು. 1.6 h ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ h ಆಯ್ತು, h ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. √3 minus 1 is equal to 1.6. If you sign this √3 minus 1 this side, 1.6 by √3 minus 1. This denominator ಇರುವಂತಹ √3 minus 1 ನಾವು rationalization ಮಾಡಬೇಕು. Rationalizing by denominator. So denominator is √3 minus 1. We need to same multiply and divide ಮಾಡಿದ್ರೆ it will become 1.6 into √3 plus 1 by √3 minus 1 into √3 plus 1. This is like a minus b into a plus b formula. Applying a plus b into a minus b formula, which is a square minus b square. By applying a square ಅಂದ್ರೆ ಏನು? √3 square minus b means 1, so 1 square. So √2 and square get cancel, 3 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 3 minus ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ? 3 minus 1. What is 3 minus 1? 2. So 2 and 1.6. 1.6 by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ which is 0.8. So 0.8 into √3 plus 1. So that is your final answer. So this is a way, dear friends, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ದ ವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ವೇ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1 or 2 times ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9, ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ? ಶಲ್ ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್? Question number 9.
One more question ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Then after that let me continue. I'll give a time to note on. Next is question number 9. Just observe carefully ಈ question ನೋಡು. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is, nodo, see, there is a building, there is a tower. Tower means maximum height irutte compared to building. Building is ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. The tower height will be more than the building height. This is a basic concept. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಗ, the angle of elevation means look in this direction. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower, ಈ point here to ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ angle is 30 degree. This angle ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ, that is 30 degree. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is, top of the tower in a top, ಈ point ಎಲ್ಲಿಂದ foot of the building is ಎಷ್ಟಿದೆ angle, 60 degree. This angle is 60 degree. If the tower is this is the tower is ಎಷ್ಟಿದೆ height, 50 meter high. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 50 meter high ಇದ್ರೆ suppose find the height of the building. Yes, how to find this? My dear friends, it's a simple question. Just observe, careful observe ಮಾಡು. This is what, for 60 degree ನೋಡೋ ರಾಜಾ, for this angle 60 degree ಗೆ, for 60 degree this is what, which side, opposite side, and this is adjacent. Opposite is given, I can find adjacent ಬರುತ್ತಾ, maybe this is D point ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನ C ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಇದು A and this is B. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, CD given, I can find BC with the help of angle 60 degree. ಅವಾಗ ಏನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ, BC ಸಿಕ್ತು. Now let me continue with 60 degree condition. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ AB is opposite, BC is adjacent. BC ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ AB ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. In this question number 9, my dear students, ಎರಡು ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಇದನ್ನ ಟವರ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ this is a tower, okay, and one more is this is a building, okay. Now in both the case bottom is same. If you are observing from this point to this point, hige hodre ಎಷ್ಟು angle, this is 30 degree. Similarly if you go here to here, this is 60 degree. This is going to called as, this point is A, here is B, this is C, this is D. And the total height of the tower is, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ as a height? 50 meters. 50, right? ಎಷ್ಟಿದೆ height of the tower? 50 meter. The height of the tower is 50 meter. So 50 meter. Yes, that's it. Yes, answer ಮಾಡೋಣ, try ಮಾಡು. Try by yourself fast. Now let's consider opposite side is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, first here to you have to start. For this is opposite ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ opposite ಅದು? For 60 degree. So let's start with the 60 degree. Let's consider 60 degree. For angle 60 degree, tan theta is equal to standard opposite by adjacent. So tan of angle ಎಷ್ಟಿದೆ ರಜ? 60 degree is equal to, what is opposite sir? 50 by, what is adjacent sir? Do you know adjacent? This is adjacent. ಎಷ್ಟು ಅದು adjacent? Let me write BC or CB, both are same. Distance BC. What is the value of tan 60? So √3 equal to 50 by BC. If you saying BC this side, ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? BC ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? BC equal to 50 by √3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಈಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ BC ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ? ಬೆಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ದೇರ್.
The value of BC is 50 by root 3. Now my dear friends, again let me continue with angle 60 degree for this case. ಇವಾಗ ಈ ಕೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಗ ನಾನು ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಓವರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬೇಗ ಹೇಳು. ಹಾ ಎಸ್ ಎನಿವನ್ for angle 30 degree, for 30 degree tan theta is equal to opposite by adjacent. So let me consider tan 30 degree again and again, bari avashyakate illa, it's not required. So tan 30 degree equal to opposite. What is opposite for 30 degree? This is opposite, where AB by BC. I want to find AB. What is AB, sir? AB is the h anta togona, height of building, height of building, h. So tan 30 means 1 by root 3 by equal to h by BC. What is BC value? 50. BC is 50 by root 3. 50 by root 3. Now what we can do? Anyone? ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 1 by root 3 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋ. If you send in a numerator h into root 3 by 50, ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸಿದೀನಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. root 3 by 50 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಜಾ? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು? ಎಷ್ಟು ಹೊರಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಂಟು ಇರೋ ರೂಟ್ 3 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, 50ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Tell me. If you send this side 1 into, if you send 50 this side, 50 by root 3. If you send this side, root 3. This side is h, because I want to take it h outside. h ಹೊರಡೆ ಬರ ಏನಂತ? root 3 into root 3. 3. 50 into 1. 50. 50 by 3 equal to h. So meter. Or else, shall I write here? Therefore, height of what? Height of building, height of building, that is h equal to 50 by 3 meter. 50 by 3 will be 16.67 ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಸ್ 2 by 3 ಅಂತನೂ ಬರೀಬೋದು. 16 2 by 3 ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, meter. So this is a height of the building, according to this condition, this question. Hope you understood. Once again ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮೆಲಕ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಈಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ನೀವು ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 15 ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ 6 ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್, ದೇ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಈ 15 ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 1 or 2 times ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, so this is what I wanted to express in this session. Next class alle remaining 6 question ಅನ್ನೋನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.